अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குறவர்தாம் வாழி ஏழ்வாறுமுய்ய அவர்களுரைத்தவைகள்தாம் வாழி செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து பற்பமெனத் திகழ் பைங்கழலுந்தன் பல்லவமே விரலும் பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகும் முப்புரி நூலொடு முன்கையிலேந்திய முக்கோல்தன் அழகும் முன்னவர் தந்திடு மொழிகள் நிறைந்திடு முறுவல் நிலாவழகும் கற்பகமே விழி கருணை பொழிந்திடு கமலக்கண் அழகும் காரிசுதன் கழல் சூடிய முடியும் கனநற்சிகை முடியும் எப்பொழுதும் எதிராசன் வடிவழகியன் இதயத்துளதால் இல்லை எனக்கெதிரில்லை எனக்கெதிரில்லை எனக்கெதிரே யாயா விருத்திர் மனசி மம சாஜாயதம் சம்ஸ்மிருதிஸ்தே யோ யோ ஜல்பஸ்ஸபவது விபோ நாம சங்கீர்த்தனம் தே யாயா சேஷ்டா வபுஷி பகவன் சாபவேத் பந்தனம் தே சர்வம் பூயாத் வரவர முனே सम्यगाराधनं ते सद्गुरुभ्यो नमः नमस्सभाये I deem it a very great privilege to deliver the valedictory address of this national seminar on Sri Ramanujar organized by Sri Vishnu Mohan Foundation. In fact, I never had this kind of great opportunity to deliver a valedictory address in any seminar so far, because as long as I was the head of the department of Madras University, I was also organizing all these seminars and I had been inviting all the scholars to deliver these kinds of address. Only after retirement I am getting this good opportunity to deliver a valedictory address. I had the good fortune of listening to so many lectures, though I had not come here, that is in person. I had been able to listen to the lectures through online, and the opportunity was given to me because of the blessings of Sadguru, and also because of my the grace of Sri Hari Prasad ji, and also because of the affection of my good friend Dr. T.K. Parthasarathi. I think he is the organizer of this seminar. Each and every scholar has been given a very different topic about Sri Ramanuja, and everybody justified their topics in their own way very well. Sri Parthasarathi did not give me any topic particularly, because he knows that I cannot be given any particular topic. He has asked me to prepare a paper, and I said that I have already, when he asked me to prepare a paper, I prepared it in the form of a PowerPoint. Then he asked me to prepare it in the form of paper. That I found it very difficult because of my pressing engagements. He asked me to deliver valedictory address, so that he need not present any paper. இவர் எதுவும் பண்ண மாட்டார், ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு போட்டோன்ட்டு கொடுத்துட்டார் அவர். Because Parthasarathi knows me very well. So, this is the way I came to this dais to deliver the valedictory address. Of course, the greatness of Ramanuja has been dealt in detail by several scholars for the past 2 days. I am not going to deal with what all they have already said. I am also going to say something about the greatness of Ramanuja in a different perspective. That's all in my valedictory address. There were many acharyas who have done so many reforms and revolutions in religious practices in our country. But Acharya Ramanuja stands
unique because he has even revolutionized the philosophy to address the concerned masses. That was my impression, first impression about Sri Ramanuja. During Ramanuja's time, there were three important schools, namely the Abheda school, that was being dealt by the previous scholar here. Abheda school, or theory of identity of the reality, advocated by Shankara, and the Bheda school, that is duality, non-duality school, that is that advocated by Bhaskara. And the Bheda school are the theory of duality. It is there are no specific scholar has been we can identify prior to Ramanuja's date. I don't. That is, of course, Bheda school is very much propagated by Dvaita school. That is Ananda Tirtha. But he comes after Ramanuja. But even before Ramanuja's time, this kind of Bheda school was also present. In Brahma Sutra itself, these three schools are mentioned as the opinions of three sages, that is Ashmaratya, Audulomi and Kashakrishna. Because of want of time, I am not going to explain all those things. There are three sutras in Brahma Sutra. Pratigna Siddher Lingam Ashramatyaha Utkramishhyate Evam Bhavaditi Audulomihi Avasteriti Kashakrishnaha. So these are the three sutras. Here Badarayana represents the opinion of three scholars, Ashramatya, Audulomi and Kashakrishna. And ultimately, Kashakrishna's view has been accepted by Ramanuja. That is a particular school which is very much near to Vishishtadvaita school. Ramanuja reconciled the conflicts of all the three systems prevailing in his time. When the society was confused by the various interpretations of the Upanishad passages by different acharyas, that is, the same Vedic passages has been taken by all these three acharyas and they are interpreting in their own way. So they say that this passage only says about Veda school, or this Upanishad text explain only about Veda school. The same passage is interpreted by all the three acharyas. So Ramanuja brought harmony among the different schools of thought by advocating Sharira Shariri Bhava based on Nammalvar's Thiruvayimozhi. In Nammalvar Thiruvayimozhi, he has very clearly said that Udanmisai Uirana Karandengam Parandulan. That is the crux of Sharira Shariri Bhava, explained in Nammalvar Thiruvayimozhi. Ramanuja raises a question in his Vedartha Sangraha himself. He himself raises a question. Kimatra Tattvam Bedova Abedova Dvyatmakatava Koyamartaha Samartitaha Bhavati. That is, what is the reality? Is it duality, non-duality, or duality come non-duality? That is Beda. Yedu Tattvam, Vedan Tattvama, Abedan Tattvama, Beda Tattvama, உன்னுடைய சித்தாந்தத்தில் நீ எந்த தத்துவத்தை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று இன்னொருத்தர் தன்னை கேட்பதாக ராமானுஜர் தாமே கேட்டுக்கொள்கிறார். வேதார்த்த சங்கிரகத்தில் கிம் தவ தத்துவம் அப்படின்னு கேட்கிறார். Then he himself answers in the Vedartha Sangraha, Sarvasya Vedanta Vedyatvat Sarvam Samarthitam. That is, all the three are accepted because Upanishads themselves have accepted them all the three. Then how can there be one system of philosophy which accepts all these three? Because these three are different. Veda school is different, Abheda school is different, Veda school is different. But Ramanuja says, in my school, I accept all the three. How is it possible? Then he says, Sarva Sharirataya Sarva Prakaram Brahmaiva Avasthitamiti Abhedaha Samartitaha. Now, Brahman is the only entity that exists with all other entities as its body and modes. Thus, Abheda is accepted. That is, Brahman is the only one entity. There is no entity superior to Brahman.
All other entities are his body only. So in this way, I have accepted Abheda school, he says. Then, Ekameva Brahma, Nanabhuta Chidajit Vastu Prakaram, Nanatvena Avastitamiti, Veda Vedau Samartitau. The only Brahman itself has all the sentient and insentient entities as his modes, prakara, and thus exists qualified by plurality. So, by remaining as Antaryami in all the other entities, the Chetana and Achetana, he himself is pervading in all the entities, and so that in that way, Veda is accepted. And then, Achidvastunaha, Chitvastunaha, Ishwarascha, Swarupa, Swabhava, Vailakshanyat, Asankaracha, Vedaha api samartitaha. See, what he says is, Achit is different from Chit. Chit is different from Brahman. Brahman is different from both these two, Achit and Chit. And so, they never mingle together. So, in that way, Veda philosophy is also accepted by me, he says. Thus, Veda is insentient entities, sentient entities, Brahman are mutually distinct in their nature and attributes, and there is no mutual merger with each other. Thus, Veda is accepted. So, thus, by accepting all the three concepts, Veda, Abheda and Veda, he reconciled and revolutionized even the philosophy to bring all the people into one fold. That is the great revolution by Ramanuja in the philosophy. Before and during the time of Sri Ramanuja, all the philosophers were interested in insisting upon the study of the Vedas for attaining salvation. அதாவது மோட்சத்துக்கு ஒருத்தன் போகணும்னா வேதத்தினால ஏற்படக்கூடிய ஞானத்தினால தான் மோட்சத்துக்கு போக முடியும். மீதி எந்த விஷயத்தாலையும் மோட்சத்துக்கு போக முடியாது. அப்போ வேதா இஸ் நாட் that is open for all. It is only restricted for some people. That I don't want to discuss, but it has been in the Shastra. Vedas are only restricted for some people. So, what is the question of case of others who cannot master Veda? The other philosophies say that by acquiring more and more punya, a person in this birth who is not able to master Veda should take a birth in the next birth, in which he could learn Vedas. அதாவது அடுத்த ஜென்மத்தில் இவன் நல்ல புண்ணியம் பண்ணி வேதம் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்மத்தில் பிறந்து அவன் அதில் வேதத்தை கற்றுண்டு அப்போ தான் அல்டிமேட்லி without the Vedas one cannot reach moksha. Without learning the Vedas one cannot reach moksha. This was the philosophy before Ramanuja. எல்லா philosophers இதை தான் சொன்னான். Even Advaita says the same thing. இதுக்கு இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. But Sri Ramanuja revolutionized even the philosophy by saying that anyone can attain liberation not by learning the Vedas but by surrendering to the Lord. The பக்தியோடு நிறுத்தினமான ஞானத்தோடு நிறுத்தினமான வேதம் தான் நமக்கு வழி. வேதத்தினுடைய ஞானம் இல்லைன்னா மோட்சமே போக முடியாது. ஆனால் ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, that is not the only way for liberation. There is another way for liberation, that is பிரபத்தி மார்க்கா, that is open to all. அந்த பிரபத்தி மார்க்கத்தில் போகிற பொழுது அதுக்கு எந்த விதமான தடையும் கிடையாது. யார் வேண்டுமானாலும் எந்த ஜீவராசி வேணுமானாலும் அதுக்கு you need not be even born as a human. Even animals can get attain moksha அப்படின்னு சொல்றார் ராமானுஜர். ஸோ அந்த இடத்துல he has opened the floodgates. In that way he has revolutionized even the philosophy. While commenting, அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாத்திரம் சொல்றேன். While commenting upon the statement of Lord Krishna, samoham sarvabhuteshu namedveshyosi natpriyah, இது கீதா ஸ்லோகம் இது. He says that being a refuge for all, the Lord is the same to all creation. No one is discarded on account of birth, caste, status, etc. That he has taken refuge in him is the only consideration. Anybody can surrender to Lord, irrespective of his caste, creed or anything. So அதுக்கு நான் பேசேஜஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன்.
இதுக்கெல்லாம் I am keeping some slides. Thus Ramanuja in several places speaks of pure devotion to the Lord and clearly establishes that devotion is not measured by caste or creed. With regard to devotion to the Lord, there is no hierarchy whatsoever. When all the entities are his sharira, how can one discriminate one from the other? This is the essence of Ramanuja's philosophy. எல்லாருமே பகவானுக்கு சரீரம்னு சொன்னா, அப்போ உயர்ந்த குலம் இன்னொரு குலம் அப்படின்னு சொல்றவனும் சரீரம் தானே. அப்போ சரீரத்தில் இந்த கை ஒசந்தது இந்த கை மட்டம்னு யாராவது சொல்ல முடியுமோ? எல்லா சரீரத்தில் இருக்கிற ஒரு அவயவமும் ஒரு விதத்தில் உயர்ந்தது தானே. அதனால ஈவன் த அனிமல்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதுவும் பகவானுடைய சரீரம் தான். அப்போ எல்லாமே சரீரமாக இருக்கிற பொழுது சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு நடுவில் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. அதுதான் ராமானுஜருடைய ரெவல்யூஷனைசிங் ஃபிலாசபி. இந்த ஃபிலாசபியில் ரெவல்யூஷன், ரிலிஜனில் ரெவல்யூஷன் யார் வேணா பண்ணிவிடலாம். ஃபிலாசபியில் ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் ராமானுஜர் பண்ணினார் என்கிறத தான் நான் இங்கே எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கு மேலே philosophy without religion is lame and religion without philosophy is blind. Religious aspects are strengthened by theoretical foundations and philosophy is strengthened by its practice of religion. ஸோ ஒரு ரிலிஜன்லேயும் பண்ணணும், வெறும் philosophy மாத்திரம் சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. அது ராமானுஜர் ரிலிஜன்லேயும் பண்ணினார். Ramanuja's philosophy is very much reflected in the religion also. While the philosophy is called Vishishtadvaita, the religion is known as Sri Vaishnavism. He stressed upon the importance of temple worship and introduced the reciter of holy Tamil hymns of Alvars who belong to different castes as part of the temple rituals. Persons belonging to all castes were given duties in the temple. இது religious reformation, அதாவது ரிஃபார்ம். பிலசாபிக்கல் ரிஃபார்ம் என்னன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இப்போ ரிலிஜியஸ் ரிஃபார்ம்னு பார்த்தீங்களா, ராமானுஜர் கோவில்களில் எவ்வளவெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். when Ramanuja redeemed the idol of Selvappillai of Thirunarayanappuram, I think எல்லாரும் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். The Muslim girl, that is, he has given Muslim girl also a status of the consort of the Lord. Not only that, he helped, that is, when he brought back that idol from Thirunarayanappuram, several persons belonging to the fifth caste helped him. அதுக்காக என்ன பண்ணினார்னா ராமானுஜர், he named them as திருக்குலத்தார். அவளுக்கு ஹரிஜன்ஸுக்கெல்லாம் ராமானுஜர் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால். You think of that, even now we are fighting for all those rights, but 1000 years back Ramanuja named the persons belonging to the fifth caste as Harijans as the Tirukkulattar. And even now on the 8th day of Brahmotsavam, Harijans of Karnataka celebrate this Utsavam with great devotion and dedication by visiting Thirunarayanappuram temple. அன்றைக்கி அவளை ஹரிஜன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே பெருமாளை சேவிச்சுட்டு போகிறார். அவள் கோவிலுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு காலத்தில் கட்டுப்பாடு இருந்த காலம். இப்போது கவர்மெண்ட்டில் சட்டம் போட்டு மாற்றிட்டான்னு சொல்கிறான். ஆனால் சட்டம் போட்டு மாற்றின பிற்பாடும் கூட இன்னும் பல கோவில்களில் அது முழுக்க என்போர்ஸ் ஆகலைன்னு இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு டிவியில் நியூஸ் பார்த்தேன். நான் இந்த கோவிலில் விட மாட்டேன்றான், அந்த கோவிலில் விட மாட்டேன்றான் அவள் சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் நான் எடுத்து பார்த்தேன். பட் 1000 years back Ramanuja allowed all those people into the temple for about 3 days or so in those days. அண்ட் இப்போவும் திருநாராயணபுரத்தில் அது பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக நடக்கிறது. நீங்கள் பிரம்மோத்சவத்தில் போய் பார்த்தா வைரமுடி உற்சவம் நடக்கிறது, எல்லாருக்கும் தெரியுமோ இல்லையோ. வைரமுடி இஸ் ஆன் தி 4th day of the பிரம்மோத்சவம் ஃபெஸ்டிவல். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் 8th day, 8th, 9th and 10th 3 daysக்கு ஜாரியாக ஜனங்க சேவிச்சுட்டு போவோம். அது அவளுடைய பரம்பரை வழக்கம். இப்போ எல்லா நாளும் வரலான்னு இருந்தாலும் கூட முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினது ராமானுஜரால். அந்த 3 நாள் இருந்தனால அந்த 3 நாள் விசேஷமாக அவர்களெல்லாம் விட்டு போகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அப்புறம் தி இன்சிடென்ட் அபவுட் திருக்கோட்டியூர் நம்பி ரிவீலிங் தி திருமந்திரம் and Ramanuja gave it to everybody, that is known to all. So I don't want to discuss in elaborate. Considering Ramanuja's revolution in philosophy, this is the last point of my lecture, valedictory address. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, even the opponents or who do not accept Ramanuja as their preceptor praise Ramanuja. அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம்.
considering Ramanuja's revolution in philosophy and religion, even the persons who were not the followers of Ramanuja showered praise on him for his concern for the mankind. இப்போ ஃபஸ்ட்டு 3 பேரை எடுத்து சொல்ல போகிறேன், 3 விஷயம் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, விவேகானந்தா, who is a proclaimed exponent of Advaita. விவேகானந்தர் பெரும்பாலும் அத்வைத்தம் தான் அவர் வந்து ப்ராபிகேட் பண்ணார். ஸோ விவேகானந்தா who mostly advocated Advaita only pays very high tribute to Ramanuja and says that Ramanuja's heart was greater that of Shankara. See, this was a statement not by me but by Vivekananda. I will read his passages. நீங்களும் வேணா பாருங்க. The movement of Shankara forced its way through its high intellectuality, but it could be of little service to the masses because of its adherence to strict caste laws, very small scope for ordinary emotion, and making Sanskrit the only vehicle of communication. இதான் சங்கரருக்கு உண்டான குறை. அவர் இவர் விவேகானந்தா சொல்றார். பட் ராமானுஜா on the other hand, with a most practical philosophy, a great appeal to the emotions, an entire denial of birthrights before the spiritual attainments, and appeals through the popular tongue completely succeeded in bringing the masses back to the Vedic religion. ஸோ சங்கரர் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் கேஸ்ட் லாஸ்ன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த அபசூத்ராதிகரணத்தில் சொன்ன விஷயங்கள் தான். வேதத்தை எல்லாரும் கற்க முடியாதுன்றத அவரும் ஒத்துக்கொண்டு, மோட்சத்துக்கு போனோம்னா வேதம் கற்கிற குடியில் பிறந்து தான் நம்ம மோட்சத்துக்கு போக முடியுன்றத அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறார் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர். ஆனால் ராமானுஜர் அது இல்லைன்னு சொல்கிறான்றத இவர் எடுத்து காட்டுறார். யார்? அத்வைத்தியான விவேகானந்தர் சொல்கிறார். இன்னொரு பேசேஜ் அவரது சொல்கிறேன். தென் கேம் த பிரில்லியன்ட் ராமானுஜர், தட் இஸ் quotation from Vivekananda. Then came the brilliant Ramanuja. Shankara, with his great intellect, I am afraid, had not as great a heart. Ramanuja's heart was greater. He felt for the downtrodden. He sympathized with them. He took up the ceremonies, the accretions that had gathered, made them pure so far as they could be. He instituted new ceremonies, new methods of worship for the people who absolutely required them. At the same time, he opened the door to the highest, that is Paramapadam, spiritual worship from the Brahmin to Paraya. That was Ramanuja's work. That work rolled on, invaded the north, was taken up by some great leaders, but that was much later during the Mohammedan rule. And the brightest of these prophets of comparatively modern times in the north was Chaitanya. So Chaitanya school was the offshoot of Ramanuja school. So Chaitanya was also only the follower of Ramanuja. He says, all these words are not mine, but it is by Vivekananda. என்ன சொல்கிறேன்னு, இதெல்லாம் நான் அந்த சம்பிரதாயத்தையே சேர்ந்த நாங்கள் சொல்கிறது அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை. பட் பூரா அத்வைத்தத்தையே ஆதிசங்கருடைய பிலாசபியை ப்ராபிகேட் பண்ண விவேகானந்தர் வந்து இவ்வளவு தூரம் ராமானுஜரை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னா, தட் ஷோஸ் ராமானுஜாஸ் கிரேட்னஸ். அப்புறம் இன்னொன்று, அக்கார்டிங் டு தி ட்ரெடிஷ்னல் ஒர்க், ராமானுஜா had defeated the Jains at Tondanur at near Mysore and converted them to Sri Vaishnavism. அது நியாயமாக பார்த்தா இப்போ ஜெயின்ஸ் எல்லாம் ராமானுஜருக்கு ஆப்போனன்ட்ஸ் தான், அது ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லையே. பட் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட் தட் தேர் ஆர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இன் some Jaina bastis, the places of worship of Jains, which carry a sloka in praise of Ramanuja. Jaina bastil Ramanuja பற்றி இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒரு சின்ன இது இருக்கு ஹிஸ்டரி. when the Jains were offended by their opponents, probably அந்த கர்நாடகாவில் நிறைய பாசுபத சைவாஸ் இருந்தா, ஜெயின்ஸுக்கும் அந்த அப்போனண்ட்ஸுக்கும் ஏதோ அப்பப்போ தகராறுலாம் வரும். அப்போது புக்கராயா தி probably the first king of Vijayanagar Empire சொன்ன ஹரிகரா புக்கர், அவ தானே first kings of Vijayanagar Empire, 1368 AD. The king of Vijayanagar entrusted the responsibility of protecting the Jains in the hands of Vaishnava at Melkot. அவள் எடுத்து கொடுத்தான். And he ordered to record this in inscriptions and place them
prominently in all the places of Jaina worship. These inscriptions are now found in 3 Jaina bastis according to Epigraphica Karnataka volume 2 344. நான் இதோட கொடுத்துருக்கேன், ரெஃபரன்ஸோடு கொடுத்துருக்கேன். எபிகிராஃபிகா கர்நாடிகா, அதில் லூயி ரைஸ் அவர் தான் கலெக்ட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். வேணால் பாருங்கள், வால்யூம் 2 344 நம்பர். அது அந்த இதில் என்ன இருக்குன்னாக்க, த ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் தீஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் தட் தே கேரி எ ஸ்லோகா இன் பிரைஸ் ஆஃப் ராமானுஜா இன் த பிகினிங். பாஷண்டசாகர மகாபடபா முகாக்னி ஸ்ரீரங்கராஜ சரணாம்புஜ மூலதாச ஸ்ரீ விஷ்ணுலோக மணிமண்டப மார்கதாயி ராமானுஜோ விஜயதே எதிராஜ ராஜா. திஸ் இஸ் த ஸ்லோகா. A great fire to the opponents of philosophy. Meaning of the sloka. A devotee at the lotus feet of Sri Rangaraja, one who shows the path to the great hall of Vishnu Loka, Vaikunta, the king among ascetics, Ramanuja be victorious. Ramanujo Vijayate அப்படின்றது ராமானுஜர் வெற்றி பெற்று விளங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதில் முக்கியமாக வேடிக்கை என்னன்னா, அந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பமே பாஷண்ட சாகர மகாபடபா முகாக்னின்னு ராமானுஜர் சொல்கிறார். பாஷண்டர்கள்னா யாருன்னா இந்த ஜெயின்ஸ் தான். தோஸ் who do not accept the authorities of the Vedas are called in the traditional philosophy as Pashandas. But this inscription is found in the Jaina place of worship. என்ன சொல்கிறது பாருங்க, பாஷண்ட சாகர மகாபடபா முகாக்னி. அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய ஃபோட்டோவை நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஸ்லோகம் இதில் இருக்குது. யாராவது அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாக்க படித்து பார்க்கலாம். தெலுங்கு எழுத்தில் இருக்காது, அதில் இருக்குது. பாஷண்ட சாகர மகாபடபா முகாக்னிஹி அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷனை ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான். இது இன்றைக்கி ஜெயினா பஸ்தியில், ஜெயின பஸ்தின்றது இட் இஸ் த பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஃபார் த ஜெயின்ஸ். தமிழில் பசடின்னுவா, அங்கெல்லாம் பஸ்தின்னுவா. அந்த இடத்துல இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய இடத்துல வச்சுருக்கா. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 இடத்துல இருக்குதுன்னு நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். 3 இடத்துல இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த ராமானுஜோ விஜயத்தே எதிராஜ ராஜான்னு சொல்லிட்டு. அதனால் என்ன ஆயிடுதுன்னா, அதுக்கப்புறம் ஜெயினர்கள் யார் யார் வீட்டிலலாம் அங்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாளோ அவளெல்லாம் தங்களுடைய ஃபங்க்ஷனில் ராமானுஜருக்கு ஒரு சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படி வழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தான். அவள் ஜெயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாள். இப்போ நம்ம ஆண்களில் பண்ண சம்பாவனை பண்ணுற மாதிரி ஆச்சாரிய சம்பாவனை மாதிரி அவள் அந்த ஜெயின்ஸ் ராமானுஜருக்கு சம்பாவனை பண்ணுவாள். அந்த சம்பாவனையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்ரீ வைஷ்ணவாள்கிட்ட கொடுத்து, அதை ஸ்ரீ வைஷ்ணவா என்ன பண்ணணும்னா இவாளை காப்பாற்றுறதுக்கு வச்சுக்கணும். வேண்டிய இவாளை மற்றவாள் இடத்துலேருந்து காப்பாற்ற செலவழிச்சுட்டு, இதில் மீதி இருந்ததுன்னா அந்த பணத்தை கொண்டு ஸ்ரவணபெல்கோலாவில் இருக்கிற அந்த கோமட்டேஸ்வரருடைய விக்கிரகத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை பண்ணணும்னு இதெல்லாம் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 60-70 வருஷம் வரைக்கும் அந்த நடவடிக்கை இருந்தது. பணம் கொண்டு ஜெயின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவான்னே சொல்கிறார். எனக்கு என்னுடைய கசன் பிரதர் லக்ஷ்மி தாத்தாச்சார் was at Melcote and he said that இது வாஸ்தவம் தான், எனக்கு ஜெயின்ஸ் எல்லாம் கொண்டு கொடுத்துட்டுருந்தான்னு சொல்கிறாரு. தி எக்ஸ்பிரஷன் ஸ்ரீ விஷ்ணுலோக மணிமண்டப மார்கதாயி, ஒன் ஹூ ஷோஸ் த பாத் ஆஃப் வைகுண்டா, அவர் தான் ராமானுஜருக்கு என்ன பேர், விஷ்ணுலோக மணிமண்டபத்துக்கு அவர் தான் மார்க்கம் காட்டுறவர் அப்படின்னு இவா சொன்னால. இது இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் it is only Ramanuja who showed the path of salvation to every creature of this universe in his philosophy. But in other philosophies, only restricted persons are allowed to get salvation. Inscription with this kind of praise on Sri Ramanuja in Jaina places of worship are valuable documents of history. சரி, அடுத்தது இப்போ 3வது. ஃபஸ்ட்டு நான் விவேகானந்தர் அத்வைத்தி சொன்னேன். 2வது, அதாவது சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவேன்னா, அனுகூலர் பிரதிகூலர் உதாசீனர்னு 3 பேர் சொல்லுவாள். சாதாரணமாக சொல்லுவாள். அனுகூலர்னா வேண்டிவா, பிரதிகூலர்னா எதிராளி, உதாசீனர்னா இண்டிஃபரண்ட், ரெண்டும் இல்லாத இருக்கிறவா. இங்கே பாருங்க, எல்லாருமே சொல்கிறா. இப்போ இவரை விவேகானந்தரை அனுகூலராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இவரை பிரதிகூலராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். யார்? இந்த ஜெயினர்களை. இப்போ உதாசீனர்கள் நம்ம லட்சுமியே பண்ணாதவா யாருன்னா எத்தியிஸ்ட், நாஸ்திகர்கள். பாரதிதாசன் வாஸ் எ ஃபேமஸ் தமிழ் போயட் who proclaims himself as an atheist, ardent atheist. அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கான். அவன் சொன்னதெல்லாம் சொன்னால் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அவ்வளவு வெறுப்பு ஆஸ்திகத்தின் பேரில் உள்ள ஒரு நாத்திக கவிஞன் பாரதிதாசன்றவன். He also praises Ramanuja in his philosophical reforms. He says, முத்தியோ சிலரது சொத்தனை இருக்கையிலே
இத்தமிழ்நாடு தன் இருந்தவப்பயனாய் இராமானுஜனை ஈன்றதன்றோ. அதாவது பாரதிதாசன் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாருன்னா, முத்தியோ சிலரது சொத்தென இருக்கையிலே. அது பாருங்க, ஹவு யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ நான் 1 hour இதில் லெக்சரில் நான் என்ன சொன்னேனோ அதை ஒரு நட்செல்லாம் பாரதிதாசன் சொல்கிறேன். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. முத்தியோ சிலரது சொத்தென இருக்கையிலே. முத்தி மோக்ஷா இஸ் ஒன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் சம் பர்சன்ஸ் when all the philosophers were saying like that. பட் அப்பொழுது இத்தமிழ்நாடு தன் இருந்தவ பயனாய் ராமானுஜனை ஈன்றதன்றோ. பிகாஸ் he only showed the path of salvation to all the creatures. முத்தி சிலருக்கு சொத்துன்றத அந்த வரம்பையை உடைத்தவர் ராமானுஜர் தான் என்பதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நாத்திக கவிஞரான பாரதிதாசன் அவர் சொல்றார். ஸோ ஈவன் பாரதிதாசன் atheistic poet praises Ramanuja in this way அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன சொல்கிறது? ராமானுஜர் ஃபிலாசபியில் வந்து ரெவல்யூஷன் பண்ணினார், ரிலிஜனில் ரெவல்யூஷன் பண்ணினார். இந்த ரெவல்யூஷனைத்தான் அத்வைத்தியான விவேகானந்தர் கொண்டாடுகிறார், ஜெயினர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள், நாத்திகர்களும் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று அப்படிப்பட்ட பெருமை இந்த பாரத தேசத்திலேயே ஆச்சாரியர் ராமானுஜர் ஒருவருக்குத்தான் ஏற்பட்டது என்று சொல்லி நான் என்ன சொல்கிறேன், சர்வதேச தசாகாலேஷு வர்ததாம் அபிவர்ததாம் ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா வர்ததாம் அபிவர்ததாம் ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா பிரதிவாசரம் உஜ்வல என்று சொல்லி I conclude my lecture. I thank everybody for giving this great opportunity. In fact, I am proud to say that I have been associated with this Vishnu Mohan Foundation for more than a decade, and every month I have been given a chance to give some lectures. Presently I am giving the lectures on Sahasranama, and for the past 10 years I am doing that, and I have been very fortunate enough to get the blessings of Sadguru, and after Sadguru also Swamiji Sri Hari Prasad ji also has got a soft corner towards me, and this platform is not new to me. I am already visiting here, that is for several years, but for the first time I am delivering a valedictory address. That was my good fortune because of the blessings of all the elders here, especially my good friends CLR Ramakrishnan sir. அவர் வந்து நான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற பொழுது எனக்கு வந்து நிறைய அங்கே லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அங்கே வந்து எங்கள் செமினாரெல்லாம் அவர் வந்து ப்ரிசைட் பண்ணியிருக்கார். அந்த மாதிரி மை ஓல்ட் கலீக் சிடி இந்திரா மேடம், டாக்டர் சிடி இந்திரா மேடம் இஸ் ஹியர், அண்ட் டாக்டர் டிகே பார்சார்ஜி, அவர் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர் வந்து he was studying in the department of Vaishnavism when I was a professor there. That is, I don't want to call him as my student because he அவர் என்னோட வயசில் பெரியவர். ஆனால் அவர் அங்கே இருக்கச்சே அவருக்கு பாடம் சொல்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்குது. இப்படிப்பட்ட எல்லாரோடும் அசோசியேட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து அமைகிறேன். மனோஜ்ஞ வரயோகீந்திர மானசாம்போஜபானவே யதுசைல நிவாசாய யதிராஜாய மங்களம். ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமா திருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர்நித்யமங்களம். ஸ்ரீமத் சுந்தரஜாமா திருமுனிபாதாப்ஜவாசினே அண்ணங்கரார்யவர்யாய நித்யஸ்ரீர்நித்யமங்களம்.